Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Nuris Namabat Khatib. My NPM is 18040025. Okay, I'm here going to explain about media and government. Media and government is media for mass communication that is under financial and aided coordination between local government and local mass media is going well, and the other hand, coordination activities can be hampered due to technical error or excessive mass media coverage, as well as many other factors that cause this to happen. The practice of good government also implies transparency in the overall government process. Government is considered good or bad among other, determined by the element of transparency, accountability, and openness in the implementation of government, thus trial control of country government directly or indirectly. Maksudnya ialah media komunikasi massa yang berada di bawah koordinasi antara pemerintah daerah dan media massa lokal berjalan dengan baik, dan sebaiknya kegiatan koordinasi dapat terhambat karena kesalahan teknis atau liputan media massa yang berlebihan, serta banyak faktor lain yang menyebabkan ini terjadi. Praktik tata kelola yang baik juga menyiratkan transparansi dalam proses tata cara secara keseluruhan. Tata kelola yang dinilai baik atau buruk antara lain ditentukan oleh unsur transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Pengendalian pemerintah suatu negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Government regulation of media. Even though the Constitution guarantees freedom of the press, the government does regulate some media. Print media are largely unregulated, and newspaper and magazine can print nearly anything as long as they don't slander anyone. The internet has also gone largely unregulated, despite congressional effort to restrict some controversial content. Broadcast media, however, are subject to the most government regulation. Radio and television broadcaster must obtain a license from the government. Meskipun artinya regulasi pemerintah terhadap media, meskipun konstitusi menjamin kebebasan pers, media memang mengatur beberapa media. Media cetak sebagian besar tidak diatur, dan surat kabar serta majalah dapat mencetak hampir apa saja asalkan tidak memfitnah siapapun. Internet juga sebagian besar tidak diatur meskipun ada upaya untuk membatasi beberapa konten kontroversial. Media penyiaran bagaimanapun tunduk pada sebagian besar peraturan pemerintah. Penyiar radio dan televisi harus mendapat izin dari pemerintah. Digital democracy and its possible effect. In an era when work, discourse, and play are increasingly experienced via the internet, it is fitting that politics have surged online, as well as a recent phenomenon known as digital democracy. Digital democracy, also known as e-democracy, engages citizens in government and civic action through online tools. This new form of democracy began as an effort to include large number of citizens in the democratic process. Recent evidence seems to confirm a rising popular belief that the internet is most effective modern way to engage individual in politics.
online politics organizations have attracted million of member. Organizations have attracted million of member, raised tens of millions of dollars, and become a key force in electoral politics. Even more important, the 2004 and 2008 election cycles showed that candidates themselves can use the internet to great effect. Maksudnya ialah di era di mana wacana dan pekerjaan semakin banyak dialami melalui internet, sudah sepantasnya politik juga menggeliat secara online. Dalam fenomena yang belakangan ini dikenal juga demokrasi digital. Demokrasi digital juga dikenal sebagai e-demokrasi, melibatkan warga negara dalam tindakan pemerintah dan sipil melalui alat yang disebut dengan internet. Bentuk demokrasi baru ini dimulai sebagai upaya untuk mengikut sertakan lebih banyak warga dalam proses demokrasi. Bukti terbaru tampak mengkonfirmasi kepercayaan masyarakat yang meningkat bahwa internet cara modern paling efektif untuk melibatkan individu dalam politik. Media influence and laws and government. Media coverage of politics certainly raised questions among the public, despite laws put in place to prevent unbalanced political coverage, such as Section 315. A large majority of the public is still wary of the media's role in swaying political opinion. In January 2010 survey, two-thirds of the respondents said the media has too much influence and the government. Additionally, 72% of respondents agree that most reporters try to help the candidate they want to win. Rasmussen Report 2010. This statistic democratizes the media perceived political power along with the road the media must carefully navigate when dealing with politic issues. Artinya ialah pengaruh media terhadap hukum dan pemerintah. Liputan media tentang politik tentu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, meskipun undang-undang diberlakukan untuk mencegah liputan politik yang tidak seimbang. Seperti pasal 315, sebagian besar masyarakat masih waspada terhadap peran media dalam mempengaruhi opini politik. Dalam survei Januari 2010, 2/3 responden mengatakan bahwa media memiliki terlalu banyak pengaruh terhadap pemerintah. Selain itu, 72 responden setuju bahwa sebagian besar wartawan mencoba membantu kandidat yang ingin mereka menangkan. Laporan Rasmussen 2010. Statistik ini menunjukkan persepsi kekuatan politik media serta jalan yang harus dilalui media dengan hati-hati dalam menangani isu-isu politik. Thank you for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.